നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ആരതി. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് MOH അല്ലെങ്കിൽ DHA എക്സാമിനെ പറ്റിയാണ്. ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സിന് എങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, ദുബായ് അല്ലെങ്കിൽ UAE വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് എക്സാമാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പം UAE ഷാർജ, അജ്മാൻ അങ്ങനത്തെ എമിറേറ്റ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ MOH ആണ് എഴുതേണ്ടത്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിൻ്റെ എക്സാമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ആ എക്സാം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ അജ്മാനിലാണ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവുക. നമ്മളിവിടെ ദുബായിൽ വന്നതിന് ശേഷം UAE അജ്മാനിലാണ് MOHൻ്റെ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവുക. ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതിനാദ്യം ഒരു റൈറ്റിംഗ് എക്സാം ഉണ്ടാവും OMR ഷീറ്റിൽ. അതിനുശേഷം അതിൽ ഏകദേശം ഒരു 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ 60 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയുർവേദവും 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിക്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഉണ്ടാവും. പിക്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമുക്കുള്ളതാണ് വൈവ ഉണ്ടാവും. ഈ എക്സാം പാസ്സായതിനു ശേഷം 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് വരും. 7 to 14 days അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൈവ എടുക്കണം. അപ്പം ഈ MOHൻ്റെ എക്സാമിന് നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് എക്സാമിന് ആയുർവേദവും ചോദിക്കും, മോഡേണും ചോദിക്കും. പണ്ട് മോഡേൺ മാത്രമായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പം അതിൽ ആയുർവേദ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ പിക്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ മോഡേൺ ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം വൈവയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആയുർവേദം ചോദിക്കും, മോഡേണും ചോദിക്കും. കൂടുതലായിട്ട് ആയുർവേദം നമ്മൾ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കേസസ് ആണ് കണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുക. MOHന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റാണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഡേവിഡ്സൺ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ ഹാരിസൺ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തത് സ്വാംസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. സ്വാംസൺ നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. അതിൽ ആദ്യം സമ്മറി പോയിന്റ്സ് പഠിക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. അപ്പം ഏതാണ് സിസ്റ്റം എടുക്കുന്നത്, ആ സിസ്റ്റം ഓരോന്നും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. സ്വാംസൺ പഠിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കപ്ലാൻ, മാസ്റ്റർ ദ ബോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കപ്ലാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. മാസ്റ്റർ ദ ബോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കപ്ലാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, അത് രണ്ട് റെഫർ ചെയ്യാം. ഈ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ DHAക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. DHAക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആയുർവേദം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് DHA കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരുന്നു. ഒരു 2-3 കൊല്ലം മുന്നേ DHA വൈവ മാത്രമായിരുന്നു. DHA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീൻ്റെ എക്സാമാണ്. ആ ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീൻ്റെ എക്സാം ദുബായിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എഴുതാം. ബാക്കി എല്ലാ എമിറേറ്റ്സ് ഉള്ളത് ദുബായിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ DHA എക്സാമാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതിൽ നമ്മൾ ആയുർവേദം പഠിക്കണം, മോഡേണും പഠിക്കണം. മോഡേൺ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ആയുർവേദം നമ്മൾ സാധാ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്കറിയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ DHAൻ്റെ എക്സാം നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. എവിടെയാണോ നമുക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് നാട്ടിൽ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. DHAൻ്റെ എക്സാം നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മീൻസ് ഇവിടെ വന്ന് എക്സാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് DHA എക്സാമും MOH എക്സാമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇനി അടുത്തത് ഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ DOH. അത് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള എക്സാമാണ്, ഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ DOH. ഇപ്പോൾ DOH വൈവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വൈവയ്ക്ക് നമുക്ക് DOHന് കുറച്ചും കൂടി ആയുർവേദം ചോദിക്കും, മോഡേണും ചോദിക്കും. കൂടുതലായിട്ട് മോഡേൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. മോഡേണിലെ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വൈവയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ എക്സാംസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ, പറയാം. So we can start. First question, treatment for Virejana Adiyoga. Pajana, Deepana, Stambana, Brahmana, Vamanam. So the answer is Stambana and Brahmana. We can look into the this is Stambana and Brahmana. It is mentioned in Charaga Siddhisthana. Tivra Dadukshaya and all is mentioned as Virejana Adiyoga. These are mentioned in the Vamana Virejana Adhyaya. So Tivra Dadukshaya, Virejana Adiyogas are Tivra Dadukshaya, symptoms due to the water loss from the Rasa Raktadi Dadu, symptom due to the Dosha Kshaya and also here mentioned about Charaga, Vagbata, Susruta, mentioned different types of indications like Kapha, ക്ഷേജ വികാര, സുപ്തി, അംഗമർദ്ദ, ക്ലമ, വെബതു, നിദ്ര, ബലനാശ, ഉന്മാദ ആൻഡ് ഓൾ. അതിയോഗ ചികിത്സ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് വമനം, പരിഷേകം, അവഗാഹം, രക്തപിത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അമ്ലപിത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ജ്വര ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് സഞ്ജീവനി വടി, നാഗകേസര, ചന്ദ്രകലാരസ ആൻഡ് ഓൾ.
So here Vamanam, Virejanam, then Parishega, Avagaha, Rekta Pitta treatment and Amla Pitta treatment. All these treatments are correct. Vamanam, Parishegam, Avagaham, Rektapittam and all are correct. The most important one is Stambanam. As the rogi will be very tired, so we have to go for the Stambanam. That is a practical treatment for that. So by providing fruits and drinks and medicine which are Shida, Shida Vidya and Kashaya and Madhura Rasa, by following appropriate regimen prescribed by for Rekta Pitta, Adisara, Daha and Jwara treatments can be used in Virejana Adiyoga. So Adiyoga of Virejana we can give the Sharkarodagam added with Rasanjana, Chandana, Ushira, blood of goat, cornflower powder can be taken to stop the excessive loss of fluid. And Peya can be made from Vada Shamaga drugs. Like here it is mentioned Vada, that is banyan tree, leaf of banyan tree, added with honey, milk or porridge made of these substances along with Sangrahi substances which specifies excess movement of bowel. With Priyanguadigana medicines and food added with Jangala Mamsarasam, Pichavasti, Snehavasti etc. can be used. So first the Rogi we have to do the Stambana and Brahmana Chikitsa in Adiyoga of Virejana. Next question. Toad skin appearance is seen in deficiency of which vitamin? That is due to the vitamin A. So it is called as Phrynoderma. Phrynoderma is it's also called as follicular hyperkeratosis or lichen spinulosa. So it is due to the deficiency of vitamin A, commonly due to the deficiency of vitamin A, and can be by vitamin E and vitamin B also. It's also due to the essential fatty acid deficiency. So here it will be like the skin will be like appearance of frog skin, that is toad skin disease or Phrynoderma. So it will be very hard also. Next, patient with dehydration, fatigue, muscle weakness and ECG shows flat T wave. So what will be the diagnosis? Hyponatremia, hypokalemia, hypocalcemia and hypomagnesemia. So we can look what are the ECG changes of each. This is very important, you have to study this one. So hypokalemia, there will be ST depression, flat T wave, flat or inverted T wave and U wave will be there. And in case of hypokalemia means what? Hypokalemia means potassium will be less. Hyperkalemia, potassium will be high. So ECG flat P wave, prolonged PR interval, QRS widening, tall or peaked T wave. And in case of hypocalcemia, calcium less means prolonged ST segment, prolonged QT interval. Then hyperkalemia means shortened ST segment, widened T wave, and hypomagnesemia, tall T wave, ST depression. Magnesium will be less. So hyper means prolonged PR interval and QRS widening. This is very important. You have to study these 4 points because this is very important. Every time they will be asking one question regarding these 4 topics. So hyperkalemia we can see here. Hyperkalemia is defined as serum potassium concentration will be less. Potassium concentration will be high. So it will be 5 to 5.5 milligram equivalent per liter. So what are the diseases like renal diseases, adrenal mineralocorticoid deficiency, some of the diseases like ketoacidosis, lactic acidosis and all, diabetic ketoacidosis, lactic acidosis and all, there will be resulting of hyperkalemia. And in case of hypokalemia, the causes will be if the patient is vomiting a lot. That is, hypokalemia means potassium less than 3.5 milligram equivalent per liter. So potassium will be going through the diarrhea, means if the person is vomiting a lot and if more body fluid is losing through the diarrhea and all, then also potassium will be losing through the body fluids, kidney problem, adrenal gland problem and using of diuretics and all. Then what will be the symptoms? Weakness, fatigue, muscle cramps, constipation, arrhythmias and all.
So all these things we have to go for the ECG. So in ECG findings, hypokalemia and hyperkalemia, there will be differences like in hypokalemia, ST segment depression, T wave inversions and all will be there. So in our question it was T wave related to hypokalemia. So T wave inversion and ST segment depression and prominent U wave. So it is seen in hypokalemia. In hyperkalemia, it mentioned rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis means muscle tissue breakdown, and muscle tissue means myoglobin will be released into the circulation. It is due to increased creatine levels, dark reddish urine will be there. So, muscle pain, muscle weakness, etc. will be there. Myoglobin may occlude the structures of the kidney and break down into the toxic components leading to the tubular necrosis. So, there will be renal failure also. That is rhabdomyolysis. Next question. Common cause of ectopic pregnancy: salpingitis, endometriosis, tubal surgery and congenital. Here, tubal pregnancy or ectopic pregnancies always require treatment by a healthcare provider. They can't be carried into the term and they are life-threatening also. So, women with endometriosis having high risk of ectopic pregnancy. So, endometriosis is the answer here. Common cause of ectopic pregnancy means due to endometriosis. Here, tubal pregnancy means a fertilized egg is stuck on its way into the uterus. So often because the fallopian tube is damaged by the inflammation. So that is tubal pregnancy. So most common reason is by endometriosis. Next question. Here the salpingitis and other options are also correct, but the most appropriate one is endometriosis. Next one. A 4-year-old child with 4 days of fever but didn't consult a doctor. Now the mother noticed rash on the buccal cavity and mouth. What is the most probable diagnosis? So 4-year-old child with 4 days of fever. Options: measles, rubella, chickenpox, exanthem subitum. So each like rubella, roseola and all we can discuss. So first we can discuss rubella. Rubella means its third disease or German measles. It is due to the rubella virus or toga virus. So there will be exanthem and enanthem. That is, exanthem means pink to red macules and papules will be seen on the face, then neck and trunk and extremities. Rashes will be spreading in 24 hours. That will be faster than measles. And enanthem means what? Petechiae on the palate and uvula. That is Forcherman's sign. So, the important feature in rubella is blueberry muffin rash. Blueberry muffin rash and cataract will be there. So, fever, headache, rash in 1 to 2 days. Incubation period of rubella is about 12 to 23 days. Vaccine is available, that is MMR vaccine. So, that is rubella. And here rubella, low fever, rash, swollen glands in the head, neck, red and watery eyes, aching joints, mild symptoms. And in measles, high fever, rash, cough, running nose, watering eyes, white spots inside the cheeks. That is Koplik spots. That is about measles. Measles, that is Koplik spots seen in whitish patches in the mouth. So, Koplik spots will be there in measles, and on the day 1 there will be infections, and up to day 7 to 14 days there will be cold-like symptoms, and spots will be seen inside the mouth after the cold symptoms appearing, and measles rash will be starting 3 to 5 days after cold symptoms. There will be measles rash formation. On the day 10 there will be ear infections, encephalitis, pneumonia, diarrhea, blindness and all if it's not treated. So fever, coryza, malaise, conjunctivitis, cough, etc. will be the 3 C's. And Koplik spot, that is white or blue or grey lesions on the erythematous base on the buccal mucosa. Rash will be there. Maculopapular rashes on the face, trunk and all. Rash will start from the hairline and spreads
downwards. So that is important in these cases. Skin related cases, you have to note from which area the rash is starting and in which area, whether in the trunk or whether in the back, like that, in which area it is appearing and all. So Koplik spots, rash will be the maculopapular rash in the face, trunk and all, and incubation period is 10 to 14 days. Measles incubation period 10 to 14 days. Fever will be high, greater than 104 degree Fahrenheit. So that is about measles. Measles, which virus which virus, paramyxovirus, is causing the measles. Transmission is airborne and droplet. So that is about measles. And this is the Koplik spots, which is found in the buccal mucosa. Koplik spots means diagnostic feature of measles that appear on small whitish bluish lesions inside cheek. Here mentions about the roseola, measles, rubella. So spots seen in the back of the back trunk regions and all for rubella, chest and all for measles and all, and Koplik spots. And roseola also it's seen in the chest regions and all. Next is roseola. Roseola means sixth disease, that is by HHV6, that is human herpes virus strain 6 will be causing roseola. So mild viral infection causing high fever and rash, 2 strains of herpes infection. This is roseola means exanthem subitum, that is roseola. There will be high fever, cough, rash in the chest, face, abdomen, and pink spot on the throat. Treatment we can give acetaminophen. And then about chickenpox. Chickenpox we all know. Fever, malaise, anorexia, headache and all will be there. Chickenpox caused by varicella zoster virus. So here the answer, here in this question asking about the Koplik spots. So answer is measles. Next is sixth question, number of Karnarogas according to Sushruta. So it's mentioned, that is answer is 28 in number. So Karnarogas explained in 20th chapter of Uttaratantra, 28 in number. You can refer 20th chapter of Uttaratantra. Karnarogas are 28 in number according to Sushruta. The next one is, next question, a boy bought a new car few days ago and having a history of itching, complaining of his itching in watering from the eyes and nose. On examination there is no palpable lymph node enlargement. What will be the diagnosis? Options are cat scratch fever without lymphadenopathy, allergic conjunctivitis, allergic rhinitis. Here three options are given, only 3 options are given, one is missing. So we can look into the allergic conjunctivitis features and all. So here we have to look allergic conjunctivitis, allergic rhinitis, cat scratch fever, that is CSD. So first, allergic conjunctivitis, that there will be reddish eye, swollen eyelids, itching nose and sneezing, sensitivity to light, edema, lacrimation. Causes will be pet fur, dust and all. So all the conjunctivitis features will be seen in allergic rhinitis also. Allergic rhinitis means sneezing, coughing, itchy nose, mouth, throat, sore throat, watering eyes, reddish eyes, nasal congestion, fatigue, headache, clogged ears, and all the features of allergic conjunctivitis will be seen in allergic rhinitis. Triggering features means there will be house dust mites, outdoor allergen, irritants, pets and all. And what is cat scratch fever? Cat scratch fever means കാറ്റിൻ്റെ ബൈറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാറ്റ് സ്ക്രാച്ച് ഫീവർ. അപ്പം ബൈറ്റിൽ ബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാർട്ടണല ഹെൻസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ. So it is through the scratch or bite from the cat or cat saliva. If there is Bartonella hensleyi bacteria, cat will get this bacteria from the flea bite. So if all the